give us a wave, Rebecca, who's facilitating our Zoom meeting, and Yusuf, give us a wave, Yusuf, who's doing a fantastic job of interpreting for the benefit of the Syrian refugees. So you probably all got hopefully you got the message in one shape or form that these webinars are organised by the Lancashire Forum of Faiths, where we have 8 different faiths represented. We're working with Lancashire County Council to raise awareness of different faiths and build relationships between people. And this one, like the previous and the one to come, are aimed primarily at our friends, the Syrian refugees who are settled now in Lancashire, and who very often don't realise. Sorry, Yusuf, I should let you translate that for the benefit. Okay. تحيات من الجميع، وتحية خاصة من السيد بيتر، وهو ممثل عن منتدى الأديان في لانكشير. وهذه الندوات تعقد بالتعاون مع بلدية مقاطعة لانكشير لتوعية الناس، وخاصة الأخوة اللاجئين السوريين، للديانات المتعددة الموجودة في المملكة المتحدة، وكيفية التعامل معهم عن طريق يعني الثقافات والعادات والتقاليد الدينية. Okay, Peter. Thank you. So we want to reassure our refugee friends that there are a number of different faith communities which are active in Lancashire. وأيضا نريد أن نطمن الأخوة السوريين ونؤكد لهم بأن هنالك أيضا أديان أخرى عديدة وهي نشطة وفعالة في مقاطعة لانكشير. So each faith is, or somebody from each faith is talking briefly about a little bit about the history and the geography of that particular faith in Lancashire and in the UK. وأيضا الأشخاص الذين يتحدثون سيتحدثون عن كل معتقد أو ديانة يؤمن به هو هذا الشخص، ويتكلم يعطي نبذة مبسطة عن تاريخ الديانة والرقعة الجغرافية الموجودة لهذه الديانات في مقاطعة لانكشير وفي عموم المملكة المتحدة. And then they're going to just outline very briefly some of the basic tenets or beliefs of that particular faith, and the distinction between religious observance and cultural practices. وأيضا سوف يتكلمون بصورة مبسطة عن كل معتقد أو كل ديانة، وما هي مميزات يعني مميزات هذا المعتقد، وأيضا الشعائر التي والطقوس التي يمارسونها وفي حياتهم اليومية وطبقا للثقافة الموجودة في المملكة. And so Andy Pratt is going to talk about Christianity, and then Amy Troner on Judaism. وعندنا الأخ السيد أندي برات راح يتكلم عن المسيحية، وأيمي تتكلم عن اليهودية. And after each of those 2 sections, people can ask questions, and then we'll throw it open for a wider discussion if people want to ask anything else about either Christianity or Judaism. وبعد أن كل شخص يقوم بتقديم ما عنده عن معتقده، نبدأ بالسماح بطرح الأسئلة، وإذا كان أي شخص آخر يعني يحب أن يعلق أو يشارك في الموضوع. Yeah. But at any time, if you've got a comment or you want to just flag up a question for later, then please do use the chat function, which is at the bottom of the screen. And it might be that somebody who's watching can actually answer your question. But if not, we'll take it to Andy and Amy at a sort of a question and answer part of the afternoon. وإذا كان أي أحد من المستمعين عنده تعليق أو سؤال، ممكن أن يكتبوا على الصندوق أو الدردشة أو المحادثة
يكتبه لكي يراه كل الموجودين، وإذا كان يعني أي أحد أي شخص آخر يحب أن يرد على هذا السؤال أو التعليق ممكن أن يشارك، وإذا لم يوجد نعيد السؤال إلى أندي أو أيمي لكي يردوا على السؤال أو التعليق. Thanks, Yusuf. And just a final reminder or observation that we're all learning here. We're learning from each other. So I'd encourage people to express their views fully, but to maintain respect and politeness to everybody whilst doing that. واخيرا يعني احب ان اذكركم نحن كلنا هنا نتعلم من بعضنا البعض ونستفيد من بعضنا البعض، لذلك احنا نشجع الناس بان يتكلموا بحريه، ويعني يحاول ان يشرح ما عنده باسهاب، لكن بطريقه انه يعني يجب ان نضع في بالنا بان نكون هنا نبدا حسن النيه وحسن الالتزام بالاداب وان لا نسيء الى الاخر. So, without further ado, I'm looking forward to learning something. I'm a practicing Christian myself, but I'm sure there's things that Andy's going to say that are going to be new for me. So, over to Andy Pratt to talk a bit about Christianity. Thanks, Andy. والآن السيد أندي حيكلمنا عن المسيحية وبدون أي إطالة أو تأخير. Okay, Andy. Thank you very much for the opportunity to speak. It's wonderful to see you all on this and those who are watching on Facebook. It's a great privilege for me to talk about the Christian faith. And in the few minutes we've got, please forgive me, those others who know more than I do, because it's going to be very hard to squash it all into a few minutes. شكرا جزيلا لكم جميعا لإتاحة هذه الفرصة الطيبة لي لشرح لكم وتبيان العقيدة أو الديانة المسيحية. وأنا أيضا سوف بسبب ضيق الوقت ودقائق معدودة لا أستطيع أن أشرح كل شيء للديانة، لذلك إذا أنا يعني لم أشرح أي شيء، وأنا متأكد أن هناك أشخاص موجودين يعرفون أكثر مني، فأرجو المعذرة لسبب ضيق الوقت. Hey, the Christian faith started in the Middle East, in Bethlehem, with the birth of Jesus and his growth and his ministry, and it spread throughout the Middle East, particularly into Syria, because Damascus is a major point for the Christian religion. بدأت المسيحية في الشرق الأوسط، وبدأت منذ ولادة السيد المسيح ومنذ ولادته وطفولته وبدء نشر الديانة المسيحية، وخاصة في منطقة الشرق وفي الشرق الأوسط عامة، وخاصة في سوريا وفي دمشق حيث انتشرت المسيحية هناك. The early centuries after Jesus' birth, the Roman Empire was in charge of most of Europe, including Britain, and Roman soldiers became Christians, and there are first examples of Christians in the United Kingdom. وطبعا مثل ما نحن نعلم انه في ذلك الوقت كانت الامبراطوريه الرومانيه هي اللي تسيطر على المنطقه او منطقه الشرق الاوسط، وبذلك عند انتشار الديانه المسيحيه اصبح الجنود الرومانيون مسيحيين واعتنقوا الديانه المسيحيه، وهكذا انتقلت الى المملكه المتحده. Missionaries came from Rome because the Pope converted to Christianity and sent the Emperor converted to Christianity and sent missionaries to the UK around about 400-500 years after Jesus' birth. وطبعا عندنا الامبراطور الروماني اعتنق الاسلاميه اعتنق الديانه المسيحيه، واخذ بارسال مبشرين بالديانه المسيحيه، وبداوا بالانتشار، وهكذا وصلوا التبشيريين الى المملكه المتحده ونشروا الديانه المسيحيه، وتقريبا بعد 400 او 500 عام من وفاه المسيح.
And missionary priests and monks travelled throughout the UK and came to Lancashire, where we are today, around 500 or 600 years after Jesus' birth, and started to found churches as people came to declare themselves to be followers of Jesus. ووصل النساك والرهبان المبشرين بالديانة المسيحية إلى المملكة المتحدة ومن ثم إلى مقاطعة لانكشير، وبدأوا بنشر التعاليم المسيحية تقريبا قبل 500 بعد 500 أو 600 عام من مولد السيد المسيح عليه السلام، وبدأوا ببناء الكنائس لغرض التعبد ولغرض نشر الديانة المسيحية. So some of the places of worship, some of the churches in Lancashire, of which there are over 600 churches, some of them have had people worshipping in them for over 1,500 years, or on the ground where they stand. وهنالك تقريبا يعني 600 كنيسة في مقاطعة لانكشير، وبعضها تمارس بها الطقوس والشعائر والعبادات منذ تقريبا 1500 سنة مضت وما زالت لحد الآن. The priests and the monks were the educated ones, and the Bible had been translated into Latin. So the Bible is very central to the Christian faith, and it's been translated into Latin. والرهبان والنساك الذين يعتنقون الديانة المسيحية هم حقيقة من الرجال المتعلمين والمثقفين جدا، وهم قاموا بترجمة الإنجيل إلى اللاتينية، إلى اللغة اللاتينية، وحيث يعتبر الإنجيل هو الكتاب المقدس لدى الديانة المسيحية، وهو كتاب مهم جدا. And in the 1500s, King Henry VIII's reign, Queen Elizabeth I, Charles I, thereabouts, the Bible was translated into English for the people to read, so it wasn't just for the priests. وفي سنة 1500 أمر الملك هنري الثامن بأن يترجم الإنجيل إلى اللغة الإنجليزية لكي يتم قراءته من قبل الناس عامة، وليس فقط من قبل الرهبان والنساك والقسسة. There are about 600 churches in Lancashire from different denominations, different styles of worshipping. All of them have Jesus as their central figure. There are different styles of worshipping, and they have different names. وهنالك تقريبا 600 كما قلنا 600 كنيسة في مقاطعة لانكشير، لكن كلها يعني تعود إلى مذاهب وطوائف متعددة للديانة المسيحية، حيث يكون السيد المسيح عليه السلام هو يعني الشخصية الرئيسية التي يعتنقونها، ولكن توجد هنالك تقاليد وطقوس مختلفة من مذهب إلى آخر. I think I'd better stop. It's Amy's turn. That's a sort of a little bit of history. Right. وهنا راح يتوقف، وأنا أعطيتكم نبذة بسيطة تاريخية عن المسيحية، وأعطي الآن المجال إلى أيمي للتكلم عن اليهودية. Okay, Amy, now you've seen how it's done. Okay, very good. Amy, would you first just introduce yourself, Amy, as in which branch of Judaism and... Oh yeah, that's a hard one. So I was just going to ask Yusuf, if you can't hear me, can you do a thumbs down? Because I'm watching you. I'm just worried about reception. Right. Yeah, I can hear you fine now. Yes. Yeah. Great. Okay. So to start with, can we just say that I'm American, but I've been for 20 years. So my background is not on English Judaism. I have done my research. Right. So if you want to tell everyone. You went to America 20 years ago? Is that what you said? So I'm American. Yeah. I've been in England for 20 years. Oh, right. Yeah. Okay. So I'm a British. So I'm an American Jew, not a British Jew, but I have lived here 20 years. Okay. Right. Thank you. Okay. Right. So if you want to tell. المتحدثة إيمي ترونر هي يهودية أمريكية،
وتعيش في المملكة المتحدة منذ 20 سنة تقريبا. أتت إلى المملكة المتحدة وهي تعتنق اليهودية، وعملت كل بحوثاتها التي تعتمد على اليهودية من أمريكا وليس من بريطانيا. And just as in Islam, in Christianity, in any religion, there are many different groups within that religion. ومثل المسيحية والإسلام، حقيقة الديانة اليهودية أيضا فيها مذاهب وطوائف متعددة مثل بقية الأديان. And we have some things that are in common that are very important to Judaism, and of course some things that we interpret differently. ولدينا هنالك أشياء مشتركة مع بقية الأديان، وهنالك لدينا أشياء على النقيض منها حسب يعني حسب الطريقة التي تم تفسيرها وترجمتها. Okay. And I will obviously speak from my, it's a denomination, it's called a conservative Jew or a Reform Jew, but it depends where you live, what it's called. Okay. Conservative Jew and the other one? I didn't hear, your voice was breaking up. In England, we're called Reform. Oh, and in Reform, America, yes. it's called Conservative. Conservatives, yeah. All right. But, yeah. والطائفة التي تعترف yeah. الطائفة no, it's fine. اوكي. الطائفة التي تعتنقها ايمي هي الطائفة اليهودية، الطائفة اليهودية التي تسمى بطائفة اليهودية المحافظون أو اليهودية المصلحون. يعني في أمريكا يسموها الطائفة المحافظة من اليهود، وفي بريطانيا يسموها الطائفة التي تؤمن بالإصلاح في المملكة المتحدة. Okay, on to the history of Jews in Britain. ونبدأ عن تاريخ اليهود في اليهودية. نعم. Okay, for many thousands of years, the Jewish people were living in Palestine until the Romans destroyed Jerusalem. وفي لمدة آلاف السنين كان اليهود يعيشون في فلسطين حتى أتوا الرومان ودمروا اليهودية. This was in the year 70 AD, or you would say 70 after Jesus was born, and this forced the Jews to leave. نعم. وهذه كانت في سنة 70 ميلادية بعد ميلاد المسيح، وحيث أجبروا اليهود على المغادرة أو النزوح. After that, the Jewish people went to Africa, Asia, and Europe. وبعد ذلك اليهود ذهبوا إلى قارة أفريقيا وآسيا وأوروبا، انتشروا في هذه القارات. They often moved around to escape persecution. وهم يعني أغلبهم يعني غرق بسبب محاولتهم للهروب من الاضطهاد. It was only in the 12th century that the Jews came to England. واليهود قدموا أتوا إلى المملكة المتحدة في القرن الثاني عشر. And there is a very famous battle, the Battle of Hastings, which is actually how they got here. وكانت هنالك معركة مشهورة جدا هي معركة هاستينغز، ومنذ محاولتهم القدوم إلى حدثت هذه المعركة عند محاولة قدومهم إلى المملكة المتحدة. Yes. The Jews were living in Normandy, which is France, and when William the Conqueror conquered the King of England, he actually brought them over to London. وهم كانوا يعيشون في مدينة نورماندي التي هي في فرنسا، لكن بعد الناصر الملك ويليام الناصر أو الفاتح عفوا، عندما حصلت الحرب مع المملكة المتحدة وانتصر فأتى بهم إلى المملكة المتحدة. And these Jews were actually considered the property of the king. وحقيقة اليهود كانوا يعتبرونهم من خاصية الملك ويليام. Yeah. And then, unfortunately, in the 12th century, the church began to accuse the Jewish people of using blood from Christian children for rituals. ولسوء الحظ
في القرن الثاني عشر بدأت الكنيسة في المملكة المتحدة باتهام اليهود باستخدام دماء الأطفال المسيحيين لممارسة طقوسهم وشعائرهم. But these accusations, they led to the burning of Jewish communities all over Europe. And it was actually in 1290 that the king, so it was King Edward, he forced the Jews to leave England. وحقيقة نتيجة لهذه الاتهامات بدأوا بحرق اليهود في هذه الفترة في جميع أنحاء أوروبا. وفي سنة 1290 للميلاد أمر الملك إدوارد بطرد اليهود أو مغادرة المملكة المتحدة. It wasn't until 1665 they actually were invited back. وبقوا مطرودين من المملكة المتحدة إلى أن تم استدعائهم مرة أخرى في سنة 1665. And it still wasn't legal for them to practice their faith until 1698. وما زالوا عندما عادوا إلى المملكة المتحدة لم يسمح لهم بممارسة طقوسهم وشعائرهم اليهودية حتى سنة 1698. And then in 1858, so really much later, this was the first time they were given equal rights to their Christian neighbors. وبقوا هكذا إلى مؤخرا إلى سنة 1858 حتى تم إعطائهم حقوقهم للمساواة مع المسيحيين. Most of these Jews around that time, 1858, they were from Spain and Portugal. ومعظم اليهود في تلك الحقبة من الزمن كانوا من يهود الإسبان والبرتغال. But then in 1881, there was mass violence against the Jewish communities in Eastern Europe, and a very large number of Jews came from Eastern Europe then to join those Spanish and Portuguese Jews. وفي سنة 1881 كان هنالك عنف شديد جدا ضد اليهود وخاصة في شرق أوروبا. لذلك اليهود الذين كانوا موجودين في شرق أوروبا هربوا من هذا العنف وانضموا إلى يهود البرتغال والإسبان. Before World War II, around 1939, there was another wave of refugees who were trying to escape more anti-Semitism and violence from Eastern Europe. وقبل الحرب العالمية الأولى كانت هنالك أيضا موجة من اللاجئين اليهود كانوا يحاولون الهروب من شرق أوروبا إلى بسبب العنف الموجود. Yeah. And I think for me, one of the most remarkable parts of the British history is actually England gave refugee status to 10,000 children that were rescued from Eastern Europe. So I'll let you translate that. Yeah. وحقيقة اللي يعجبني في التاريخ اللي موجود في تاريخ المملكة المتحدة الشيء الجميل الرائع الذي أنا يعجبني هو أنه بريطانيا أعطت حق اللجوء ل10,000 طفل يهودي. However, yeah. Sorry. Yeah, however, their parents and families were not given entry, and they made an assumption that they would return to their families, but of course most of them became orphans. يعني مع ذلك لكن الآباء والأمهات هؤلاء الأطفال لم يسمحوا لهم بالدخول على أنه سوف سبيل أنه ينضمون إليهم في المستقبل. لكن في حقيقة الأمر أغلب هؤلاء الأطفال أصبحوا أيتام. One of these children is actually a friend of mine who lives in Preston. وحقيقة واحد من هؤلاء الأطفال هو صديق لي أو صديقة لي تعيش في مدينة بريستون. Now, the majority of Jews that now live in England are in Manchester and London. وأغلبية اليهود اللي يعيشون في المملكة المتحدة هم في مدينة مانشستر وفي لندن الجالية اليهودية. Our community here is very, very small and we have no synagogue.
والمجتمع اليهودي هنا you mean in Lancashire when you say here. Yeah, Lancashire. Yeah. I'm Preston, but yes, Lancashire. نعم. في مقاطعة لانكشير أو بريستون الجالية اليهودية قليلة جدا هنا وليس لديهم سيناغوج أو ليس لديهم معبد أو كنيسة يهودي. Yeah. And there are a few small synagogues in some, Blackpool, Southport, but not a huge amount of people to attend. Right. يقول هنالك بعض الكنيسة أو المعابد اليهودية الصغيرة منتشرة هناك مثلا في مدينة بلاكبول أو ساوثبورت وحقيقة لا يحضرها العديد من اليهود هناك يعني تكون الممارسات خفيفة جدا. Okay, I think that's it for that bit. Right, thank you. Okay, وانتهت أيمي الآن من أعطينا نبذة عن اليهود. شكرا يوسف. Okay, thank you. شكرا. عفوا. Thank you both for that, and as I say, I've learned something new there already. If we move on to the second sort of topic, which is probably even more challenging, to briefly outline the core beliefs of Christianity and Judaism and where religious observance differs from cultural practice. الآن ننتقل إلى الموضوع الثاني وهو يعطونا نبذة بسيطة عن الإيمان والعقيدة للمسيحية واليهودية وكيفية ممارستها وممارسة طقوس وشعائر هذه الديانات وكيفية يعني ترتيبها في العادات والثقافة في المجتمع. Andy, over to you. Okay, I'll give it my best go for a very potted history about faith and Christianity. والآن هو راح يعمل جهده في إعطائنا نبذة عن العقيدة والإيمان في التاريخ الديانة المسيحية. Central to the beliefs of Christians is the belief that Jesus, the Son of God, is divine, is God himself. والنقطة الرئيسية عندنا في الديانة المسيحية هو نعتبر احنا السيد المسيح عليه السلام هو شخصية إلهية وأنه هو ابن الله وأنه هو الله نفسه. His life and teachings in his 33 years of life are central to be a follower of Jesus. So people would describe themselves as being a follower of Jesus. وتعاليم السيد المسيح والوعظات التي كان يعطيها لمدة 33 سنة من حياته إلى أتباعه أو إلى الحواريين الذين يعتبرون نفسهم أتباع السيد المسيح. We believe his life sets the example for us all to follow. ونحن نعتقد أن حياته هي تكون لدينا كالقدوة لكي نتبعها. And in his death and resurrection, that he died for the sins of the world, for all the wrong things that all of us have done. وموته وقصة موته وقضية البعث هي أنه نعتقد نحن بأنه مات بسبب ذنوبنا والأعمال السيئة التي نحن نقوم بها. The Christians believe in the confession of sins, in saying sorry, in turning away from them, and that is central to our beliefs and happens in most churches, in most days, with Christians seeking God's will. ويؤمن أيضا المسيح يعني إيمانا كاملا بأنه الاعتراف بالذنوب هو يعني واحد من شعائر الديانة المسيحية وهذه تحدث في معظم الأيام في معظم الكنائس بحيث يعترفون بالذنوب التي قاموا بها لكي يحصلوا على الخلاص أو التوبة. So Christians hold the Bible, which is both the Old Testament and the New Testament, because Jesus was Jewish. He followed the Old Testament.
and then his writings and the other writings about him of the New Testament, and they are our holy book. وكتابنا المقدس هو الإنجيل، والإنجيل عندنا يتكون من جزئين: العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم حيث كان السيد المسيح هو ولد، يعني كان يهوديا، فكانت كل تعاليمه في ذلك الوقت موجودة في ذلك الوقت من تعاليم كتبت كانت في العهد القديم في الزمن اليهودية. وبعد موته عندما تم كتابات الإنجيل سمي بالعهد الجديد. Suppose to sum it up, a wise man asks Jesus, how can I inherit eternal life? And Jesus says to him, love the Lord your God with all your heart and all your mind and all your strength, and love your neighbor as yourself. ورجل حكيم سأل السيد المسيح كيف أستطيع أن أورث الحياة الأزلية؟ قال له أن تحب الله وتحب تحب نفسك وتحب الآخرين وتحب جيرانك. I think I'll stop there. Okay. راح يقف هنا السيد أندي. Did you want me to say something about culture, Peter? If there's any examples of where, religious observance and cultural practice are actually different. There's loads, absolutely stacked. Christianity has taken on lots of different aspects over the years with culture. Probably the biggest one for me is our buildings. There's nothing in our scriptures or the teachings of Jesus about building great big buildings and the way they're set out and stained glass windows and all those things, which you will see throughout the world. And they're all different as you go in different cultures. There's nothing in our scriptures about building big buildings. تم السؤال هنا. بيتر سأل السيد أندي عن الطقوس والشعائر التي يمارسونها وكيف وما هي علاقتها في الثقافات. فقال لا يوجد أي شيء هنالك في النصوص المقدسة الموجودة بأن نبني بنايات ضخمة كبيرة جدا التي نراها الآن. لا يوجد أي شيء من هذا القبيل. فهذه ليس منصوص عليها وليس موجودة في الديانة المسيحية. Okay, Andy, we can come back to one or two questions afterwards. Remember, if anybody does have questions on watching on Zoom or on Facebook, please please put something in the chat. But meanwhile, over to Yusuf and then Amy. والآن إذا كان أحد عنده أي سؤال أو أي تعليق على ما قاله السيد أندي أو سؤال عن الديانة المسيحية ممكن أن يكتب في صندوق الدردشة وممكن أن نطرح السؤال فيما بعد. والآن السيدة أيمي ترونر ستكلمنا عن المعتقد اليهودية. Okay, ready Amy? for me? Yes. Okay, so Judaism is not just a religion, it's also a culture. اليهود. And we have many, sorry, go on. No, go ahead. And you have many. Just saying we have many things in common that aren't just our religious books. It could be food, language, jokes, all sorts. Okay. تقول سيدة أيمي بأن اليهودية ليست فقط معتقد ديني وإنما هي ثقافة. ممكن يعني أيضا ثقافة تدخل يعني ثقافة المجتمعات الأخرى تكون مشتركة مثلا مثل الطعام واللغة وحتى المزاح. Our biggest our وأكبر اختلاف لدينا هو ممكن على مستوى ممارسة الطقوس والشعائر بين الديانات الأخرى. So where an Orthodox Jew will take the Torah, our holy book, as the word of God, they will follow it to the T because it is the word of God. مثلا على سبيل المثال لدينا طائفة اليهود الأرثوذكسيين أو المتشددين الذين يتبعون كتاب التوراة بحذافيره لأنهم يعتبرونه هذه هي كلمات الله. And other Jews like myself who are conservative
believe that the Torah was inspired by God. لكننا نحن اليهود المحافظين نعتقد أنه التوراة كان هو إلهام من الله إلى الأنبياء وليس هي كلمات الله أو كلمات الإله. But this is what makes the big difference in our practices. وهذا ما يجعل الاختلاف كبير في ممارساتنا لليهودية. Okay. So you can be born Jewish or you can convert to Judaism. وممكن أنت أن تكون تولد كيهودي أو ممكن أن تتحول إلى الديانة اليهودية أو تعتنق لهذه الديانة اليهودية. If your mother is Jewish, you are considered Jewish by our faith. وبالنسبة لعقيدتنا إذا كانت أمك يهودية فأنت تكون يهودي الديانة. Yeah, so it's maternal. لذلك هم يعتمدون believe... على الأمومة. Sorry, yes. No, sorry. Okay. I just find it interesting because I know in Islam it's through the father and in Judaism it's through the mother. Yes, yeah, so it's just correct. An interesting difference. Yeah. وتكون هنالك حقيقة هو اختلاف ممتع قليلا لأنه في الإسلام الطفل أو المولود يتبع أبوه ولكن في اليهودية المولود يتبع الأم فلذلك هم يعتمدون على الأمومة. So Jews believe in one God. يؤمنون اليهود بالإله الواحد. We believe Moses received the Torah from God over 4,000 years ago. ونحن نعتقد أن النبي الله موسى عليه السلام استلم التوراة من الله قبل 4,000 سنة. Yeah. Our calendar starts from the creation of Adam. والتقويم اليهودي يبدأ من وقت خلق نبينا آدم. And the year now is 5780. والسنة بالنسبة لهم الآن هي 57 بعد الميلاد. We don't allow images, so we have no pictures of what God looks like in Christianity. ونحن لا نؤمن بالصور. لذلك نحن ليس لدينا صورة للإله كما موجود في المسيحية. The Torah, our holy book, tells the story of the Jewish people. وطبعا قصة اليهود مكتوبة في التوراة كتابهم المقدس. It contains laws, history, and poetry. وفيها في هذه التوراة تحتوي على الشرائع والقوانين والتاريخ laws, history and poetry والشعر والقصائد الشعرية أو النصوص الشعرية. These laws tell us how to dress, how to eat, how to be kind, to give charity. وهذه الشرائع تعطينا يعني التعاليم كيف نلبس، كيف نأكل، كيف نكون ناس عاطفيين أو نعطف على الآخرين وكيف نقدم أو نتبرع أو نقوم بإعطاء الخير الجمعيات الخيرية تبرعات. There are 613 commandments on there for us to do. وهنالك 613 تعاليم يجب أن يقوموا فيها أو أوامر. I think a really important difference for me that I see between Judaism and other faiths is that we don't actually believe in heaven and hell. وأعتقد أنه الاختلاف الكبير اللي بالنسبة لي الموجود في الديانة اليهودية وبين المعتقدات والديانات الأخرى نحن لا نؤمن بالجنة والنار. The emphasis is that we have to be good and kind in this life. It's not about reward and punishment in another. ونحن نؤمن بأنه ونؤكد على أنه يجب أن تكون إنسان جيد وإنسان يعني تعطف على الآخرين في هذه الحياة تكون إنسان سوي
ولا نؤمن بالعقوبة والثواب فيما بعد أو في بعد الحياة. So every week, Jews all over the world read the same section of the Torah. We read one section every week, whether you're in China, Russia, England, we're reading the same section. Yeah. And it just goes in a loop for 1 year that we read the Torah. وحقيقة كل أسبوع اليهود في كل العالم، في الصين، هنا في المملكة المتحدة، في الشرق الأوسط، يقرؤون من التوراة نفس المقطع، وهذا يأخذ يعني على دورة سنة كاملة. Another similarity that you will see with Christianity and different from Islam is one of our most important commandments in the Torah is to rest on the Sabbath. وشيء واحد هنالك تشابه فيه مع الديانة المسيحية ويختلف مع المسلمين، هو نحن يوجد لدينا تعاليم أو الأوامر أنه يجب علينا أن نستريح يوم السبت، لا نعمل يوم السبت. So again, what we all have in common for Jews, Sabbath starts Friday evening and it ends on Saturday evening. وإحنا يبدأ عندنا يوم السبت يبدأ من الجمعة مساء وينتهي يوم السبت مساء. هذا هو يوم الراحة أو يوم المقدس عندهم. But the differences you will see is that an Orthodox Jew will not use electricity, they will not drive, they will not write, they will not shop. Right. وبالنسبة لليهود المتشددين أو الأرثوذكسيين لا يستخدم الكهرباء، لا يقوم بالسياقة، لا يقوم بالتسوق، لا يعمل أي شيء. But a conservative Jew will still celebrate the Sabbath, but will not necessarily not use electricity. You know, it's just different levels of how observant you are. ولكن بالنسبة مثلا لليهود المحافظين يختلفون عن اليهود الأرثوذكسيين والمتشددين. هو يحتفل بيوم السبت لكن ليس لهذا الحد، ربما يستخدم الكهرباء أو يقوم بعملية السياقة. فلذلك نستطيع أن نرى اختلاف يعني هذه الطوائف، اختلاف كيفية تطبيقها للطقوس والشعائر. Nearly done, I promise. So you don't have to pray in a synagogue, but it is considered more of an honor to God if you do. ليس عليك أن تصلي عندما تذهب إلى المعبد أو الكنيسة اليهودي، لا يعني ليس من الضرورة أن تصلي، لكن لو صليت هذا يعتبر احتراما إلى الإله، احتراما أكثر للإله لو قمت بعملية الصلاة. Okay, and I will end with this. Our Torah, our holy book, is written in Hebrew. It's very similar to Arabic. And one of my favorite things to say is in English, you may say, go in peace if you're a Christian. If you are Muslim, you may say, Assalamu alaikum. Yeah. And in Hebrew, we say, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Oh, that's really like Muslims, yeah. Very right. Similar, isn't it? Yes, it is. Right. وأخيرا هي تقول أنه في التوراة كتابنا المقدس مكتوب طبعا باللغة العبرية وهي مشابهة إلى اللغة العربية إلى حد ما. ومثلا عندما نريد أن نقول اذهب بالسلامة كما يقول المسيحيون، والإسلام والمسلمين يقولون السلام عليكم، ونحن اليهودية نقول السلام عليكم. لذلك تقول هي تقريبا مشابهة إلى اللغة العربية وإلى الديانة الإسلامية. Thank you. Okay, شكرا. Thank you. Excellent. Well, maybe everybody just wants to take a couple of breaths and sorry, really hard to do short ones. Oh, it's fine, Amy. That's great. Just thinking, I'll just give everybody a 1 minute breather before we start asking some questions.
راح ناخذ شويه استراحه يا شباب وبعدها ان شاء الله نبدا بطرح الاسئله. I'll try to read some of the comments. Yeah. Peter, can I read Angela's comment? It's not a question, but she's from South Sudan and she's watching, but she can't join us. Oh, sorry, Rebecca, what do you want to do? Angela Onik from South Sudan just wanted to make a comment. It's not a question, so is it all right to read? Yeah. She arrived from South Sudan over 30 years ago, so she's been she still classes herself as a refugee, but she's been here a while. And she says, I have been raised in a Christian family from birth because my grandfather was a teacher of religion to his native people. Christianity was a way of learning to read and write in both native and English languages. I started my schooling in Catholic school in exile at the age of 6. Prayers are extremely important for us as children to learn to memorize, which I still do until today. My faith guides me on my daily life and gives me hope that there is light in whatever I do. I believe God is guiding me through the 7 sacraments as the profound beliefs that give me inner peace. That's it. You want me to translate this or I'll give you a gist of it? Yusuf, sorry, I forgot. No, it's okay. I managed to catch up some of it. Yeah. Right. I know she's from South Sudan and she's been over here 30 years ago. So she's been here for 30 years and she was raised in a Christian family and she went to a Catholic school. Yeah. And she believes that's the Christianity's way of life. And she's spoken about these 7 sacraments. Yeah, and just that Christianity has been used as a way to learn English for a lot of people. You memorize the prayers, it was important. And that's how she still memorizes it today. She said she uses the prayers every day. لكن هي أتت إلى المملكة المتحدة من قبل 30 سنة وهي تم تربيتها في هنا مع عائلة مسيحية وذهبت إلى مدرسة كاثوليكية وهي تعلمت اللغة الإنجليزية عن طريق ممارسة الديانة المسيحية يعني كيف كانت تقول الصلاة باللغة الإنجليزية وما زالت تذكرها لحد الآن وتقوم بالصلاة باللغة الإنجليزية وتذكر أنها كيف تعلمت الكتابة والقراءة عن طريق المسيحية وتعتبر الديانة المسيحية هي طريق الحياة وتتكلم عن الطقوس الدينية 7 الموجودة في الديانة المسيحية وكيفية تطبيقها وكيفية تطبيقها في حسب الحياة الثقافة الاجتماعية في المملكة. Okay. Thank you for sharing that, All right. Rebecca. That's great. Right, there's 3 or 4 interesting questions here that I'll come maybe in reverse order almost. Mahfouz says that before he came to England, thought of England as being a Christian country. When did politics stop being guided by the church? Want me to give that a go? Well, I'll get Yusuf to translate and then that gives you 10 seconds to think, Andy. محفوظ أدنى يقول من سوريا يقول عندما قبل أن يأتي إلى إنجلترا كان يعتقد بأنه المملكة المتحدة هي دولة مسيحية. والسؤال هنا يقول متى تقف السياسة في طريق الكنيسة وطريق الديانة المسيحية؟ وأندي الآن هو سوف يرد على هذا السؤال. أوكي أندي. The UK Parliament has been around for 800 years and there has always been some Christian involvement in it. يقول البرلمان البريطاني موجود من 800 سنة وما زال يتدخل في هذا الموضوع. It's one of the oldest democracies in the world. والديمقراطية الموجودة في المملكة المتحدة من أقدم الديمقراطيات في العالم. And in the House of Lords, which is one of the parliamentary chambers,
there is a designated area for Church of England bishops. نعم. وفي البرلمان هنالك منطقة محددة إلى الكنيسة لمطران الكنيسة في المملكة المتحدة. We would love our politicians from every persuasion to adhere more to the teachings of Jesus, and they are human beings like the rest of us. السياسيين هم ناس يعني عاديين، بشر عاديين مثلنا، ونحن نحب أن يقوموا هم بتقديم تعاليم المسيحية إلى الناس، لكنهم هم بشر مثلنا، يعني يعملون ما يستطيعون. Can I just say, everybody, you've got a politician right in front of you. I'm the leader of Darwin Town Council. And so you've got a politician here who's Christian, who's doing a lot of work with multi-faith work. So believe me, everybody, in my particular perspective, it's about coexistence and understanding and being able to understand and get on with one another a lot better. So, Joseph, if you could just translate that some politicians are Christian. We may not act particularly Christian, but it's a difficult path to tread, being good and political. Yeah. But some of us try it. Thanks, John. So I want to make sure everybody's reassured that some of us try our best. And I'll show you in a few minutes in Darwin what we've been doing. Yeah. Okay, John. Thank you. اوكي، الاخ جون تكلم، هو مدير بلديه مدينه داروين، هي جنب بلاكبيرن، ويقول: انا سياسي امامكم، ومن وجهه نظري انه احنا يجب ان يكون هنالك تعايش بيننا وبين الاخرين. وصدقوني عندما أنا اقول لكم انه بعض السياسيين هم مسيحيين ويحاولون يعني ويعتنقون المسيحيه، وهم يحاولون جهدهم أن يقوموا بتطبيق الديانة المسيحية مع السياسة، وسوف أعطيكم مثال فيما بعد. Okay, Peter? Okay. I'll just add something that to the conversation, then we'll move on to another question. But in the UK, church attendance is now less than 5% of the population. So the House of Commons in some ways is mirroring the fact that the UK is essentially quite secular in its public behaviour. I mean, we are... Sorry, go on, Yusuf. Okay, sorry. في المملكة المتحدة كما يقول السيد بيتر أنه تقريبا في أماكن العبادة وفي الكنائس لا يحضر الكنيسة أقل من 5% من مجموع السكان في المملكة المتحدة. والبرلمان يحاول أن يعني يعرض هذه المشكلة على أنه المملكة المتحدة الآن بدأت أن تتجه إلى العلمانية، وخصوصا بطريقة التصرف والسلوك من بقية الناس أو الشباب. Okay, Andy, go ahead, please. Final thing, we're very grateful we have a queen who has a strong Christian faith. Hasn't always been the case with our kings and queens, but our current queen has a very strong Christian faith, and she does have some influence over the nation. وأنا أريد وسيد أندي يضيف، يقول بأن الملكة هي تعتنق المسيحية، وهي مسيحية ملتزمة بالديانة المسيحية، وهذا هو حال جميع الملوك والملكات الذين حكموا بريطانيا، وهذا يعطينا يعني أمل قوي جدا بأنه وهي تشجع الكنيسة ويعتمد عليها الكثير في هذا من ناحية هذا المبدأ بالنسبة للأخوة المسيحيين. Thanks for that, and thanks for that reassurance, John East, from Darwin. And of course, there are Christians in both Labour, Lib Dem, and Conservative parties who do meet together in Parliament to pray together.
واحنا نشكر السيد جون والسيد اندي جون ايست من داروين والسيد اندي لتعليقاتهم. وانا احب ان اقول بان هنالك رجال سياسيين مسيحيين ينتمون الى حزب العمال والحزب الاحرار والليبدمز وحزب المحافظين، وهم يجتمعون دائما ويقومون بالصلاة في الكنائس. I'm going to ask Peter, can I just give you a little bit of background locally about what's happening in Lancashire? I was going to say I'm probably the oldest kid on the block here when it comes to asylum and refugees. I've been working with asylum and seekers and refugees. Well, let me just sum up, and then Joseph can give him a chance to translate. Yeah. So I've been working with refugees for 20 years. So we started off in Lancashire with people from Serbia. We've seen Rwandans from genocide, and we've seen people from the Congo, and we've seen the Syrians. And can I just say to everybody, Lancashire's got a fantastic reputation for hospitality. It's the best thing we've got, hospitality, besides Darwin Moors. So can I just say, Peter, that our Christian faith is in our the deeds that we do in Lancashire. Whether we're Christian or not, we've still got a fantastic hospitality feeling for people, and our reputation goes before us. Excellent. Thanks, John. Okay. Yeah. Right. أخ جون إيست يحب أن يضيف، يقول أنا أريد أن أخبركم ماذا يحدث محليا حقيقة في لانكشاير. هو يقول أنا تقريبا من أكبر الأشخاص الذين عملوا مع اللاجئين. هو يعمل مع اللاجئين منذ 20 سنة تقريبا، يعني شاف لاجئين بمدينة نقبل ونكرم الضيف، وهذا أفضل شيء لدينا نحن هنا في مقاطعة لانكشاير. العقيدة المسيحية هي قوية في لانكشاير، والديانة المسيحية قوية، لكننا لا يهم هذا إن كانت هنالك عقيدة مسيحية قوية أو لا. إحنا سمعتنا أهم شيء لدينا وأفضل شيء لدينا أنه سمعتنا تسبقنا، وهي نحن ناس مضيافين وناس كرماء. Thanks, Joseph. Thank you, John. Question for Amy. Not sure if you saw this one on the chat, Amy, but the question was, you talked about inheritance through the mother. And the question was, what of Jews whose mothers were not Jewish, such as Solomon, whose mother was a Moabite? Clearly not something I would know, but luckily I've been looking on my phone. Okay. Just let me. كان هناك سؤال للسيدة إيمي، أنه قلتي أنه الولد يصبح يهوديا من ناحية الأم، فماذا عن نبي الله سليمان عليه السلام حيث أمه لم تكن يهودية وأنه كانت من طائفة الموباويت. I don't know what's a Moabite, to be honest. The Moabites, it's in the Torah. One of the many nations in the Torah, in the Old Testament. واحدة من إحدى الطوائف العديدة الموجودة في التوراة. Can I actually just mention the Old Testament? That's what a Christian call. It's the same thing we're talking about. A Jewish person won't call it the Old Testament because we don't use the new one. We just call it the Torah, but it's the same thing as the Old Testament. تضيف تحب أن توضح نقطة السيدة إيمي هنا، أنه العهد القديم الذي يستخدمونه الأخوة المسيحيين يقولون عنه يوجد العهد القديم، هو بالنسبة أنه هو نفسه التوراة، هي نفسها كتاب التوراة. نحن لا نقول عليه العهد القديم، لكن نقول له التوراة، والمسيحيين يطلقون عليه العهد القديم. Okay, Amy? Okay. So it says that in the Torah, there is a reference from just before the Jews were, they fled, when we were saying before, when the Romans destroyed Jerusalem and the Second Temple. Yeah. Before that, there was a first temple that was destroyed. Yeah. And
when the Jews returned, there is mention of how it is through the matrilineal line. The what? There is a mention in the Torah, Yeah. saying, and this was between 10 and 70, that there is a mention that it is through the matrilineal line. Matrilineal line. What's Yeah, that? through the mother. Through the Oh, mother. through the mother. Oh, the maternity. Yeah. Okay. All right. Thank you. Yeah, Thank you. exactly. أوكي. في التوراة هنالك اقتباس موجود أو نص موجود بأنه عندما هربوا كما قلنا هربوا اليهود من الظلم والعنف الروماني الموجود بعد تحطيمهم للهيكل الثاني، يعني كان هنالك هيكل اليهودي الأول تم تحطيمه وبعدها الرومان حطموا الهيكل الثاني. هربوا اليهود، عندما رجعوا مرة أخرى قالوا بأن اليهودي يعود ينتمي إلى اليهودية من خلال الأم. So I'm not an expert. I would have to do more research, but my whole life, the way it's explained to us is you always know who the mother is. Okay. أنا لست خبيرا في هذا الموضوع وأحتاج أن أقوم بعملية بحث لهذا السؤال، لكننا طوال حياتنا قالوا لنا بأنك تعرف من هي الأم، إنك يعني تكون يهودي عن طريق الأم، لذلك الأم هي دائما معروفة عندنا في اليهودية. We're very practical. That's it. نحن ناس عمليين جدا. Okay, just one other political question then, and again, Amy, I've answered this on the chat. I want to check with you. There was a question of the difference between Judaism and And I replied that Zionism is essentially a secular movement about a homeland for the Jewish people, whilst Judaism is the actual religion, is the Jewish religion, and those two are separate entities. Am I? I don't. But it's very hard to separate the secular from the religion. It's very hard to separate the cultural from the religion. Absolutely. But I'll let Yusuf tackle that. هذا السؤال الفرق بين الصهيونية واليهودية، السيد بيتر رد على هذا السؤال يقول الصهيونية هي حركة علمانية تؤمن بالعودة إلى أرض الميعاد، أرض اليهود، وأما اليهودية فهي معتقد ديني بحت، فهم يعني كيانين منفصلين واحد عن الآخر. لكن السيدة إيمي ردت تقول أنا لا أعتقد لا يمكن الفصل بين هذين الكيانين. الصهيونية هي عبارة عن حب الأرض أو حب أرض الميعاد أو حب يعني أرض اليهود، فلذلك هي لا يعني تعتبر من الثقافة، لذلك لا أعتقد أنه يمكن فصل، أنا كما قلنا أنه لا يمكن فصل الثقافة عن الدين، عن المعتقد الديانة اليهودية. Okay, so another way of approaching that, Amy, was: is it possible can you be critical of the Israeli government and not be anti-Jewish or anti-Semitic? And I said, absolutely you can, because I have Jewish friends who are critical of some things the Israeli government does. Yeah. Okay, do that bit first. Yeah. وأيضا ممكن نقول أنه الحركة هذه أو بالنسبة للحكومة الإسرائيلية ممكن يكون انتقادها ويكون في شيء يعني محرج لها، أنه عملية كيف يعني
كيف يتصرفون والأشياء الخاطئة التي يعملون بها، وليس تكون يعني فيها عداء ضد السامية أو ضد اليهودية. فأنا لدي بيتر حيث لديه صديق يهودي يقوم بمناهضة الحكومة الإسرائيلية أو الحكومة الصهيونية الموجودة في الكيان الإسرائيلي بسبب الأعمال الخاطئة التي تقوم بها. Okay, Amy? So I would say I'm a Zionist, but I am also critical of the way things are handled in Israel. وأيضا إيمي تقول أنا صهيونية، لكن أنا أيضا يعني مناهضة و يعني ضد ما تقوم فيه الحكومة في إسرائيل، لا توافقهم. And what it means to be a Zionist, I think it's very important to note, that word has really changed in the last several years. That has been a really beautiful, special word for Jews forever. نعم، وتقول هذه الكلمة تغيرت يعني قبل سنوات كثيرة، تغيرت بشكل كبير جدا، وهو أن تكون صهيونيا. Yes, Amy? And all it has ever meant to us is to love the homeland of our ancestors. Yeah. وهي كل ما تعنيه لي الصهيونية هو حب الأرض التي عاشوا عليها أسلافنا أو أجدادنا، حب أرض اليهود. Yeah. And we've really spent our entire history after we left, after that temple was destroyed by the Romans. Yeah. Every part of our history has always been when we get back to Jerusalem, when we get back to the land of Israel. And so that's the joy that was for every Jew, was to return. حقيقة ونحن قضينا كل تاريخنا، تاريخ اليهودي، أنه بعد أن يعني تم طردنا من قبل الرومان ونزوحنا عن أرض إسرائيل، حقيقة إحنا يعني كان لدينا الفرحة والمتعة إلى العودة إلى أرض الوطن، أرض إسرائيل، أرض الميعاد التي نحن نكن لها كل الحب والاحترام. Great, thanks. And the final thing, of course, is, but still very critical, and things are not as they should be. وطبعا الشيء الأخير اللي أقوله هنا لازم، لكن للأسف ما زالت الأشياء هي موجودة خاطئة جدا تقام يعني تنفذ من قبل الحكومة، ويجب أن لا تكون بهذا الشكل. Thanks, Amy. Thanks. I will ask, there's one or two other questions coming in, but I just want to come in right up to date and through this period of coronavirus. How has your faith, or how has Christianity for Christians and Judaism for Jews, how has that affected your communities? How has it strengthened Christians as individuals or Jews as individuals? And Yusuf to translate, and then Andy first. Right. والآن هنالك بعض السؤال والسؤالين سوف نقوم بطرحهم بعد قليل، لكن الآن نتكلم عن الوقت الحاضر وبالنسبة إلى مشكلة كورونا فيروس أو كوفيد 19. أريد أن نعرف من وجهة نظر الديانة المسيحية والديانة اليهودية كيف أثرت تأثروا فيها، وما هي الإجراءات التي تقومون فيها لكي لا تؤثر عليكم كمجتمع يعني ديانات من الناحية الدينية. Andy, comment? It's been a very tough time. We haven't been able to meet as a congregation. Singing is a great part of our worship, and we've not been able to do that. Personally, I get great strength from prayer and from reading scripture and asking for God's peace in tough times, which has been my experience during this time. Even though it's been tough, I've still found God's peace.
يقول السيد أندي إنه وقت عصيب جدا لدينا، بحيث أصبحنا لا نجتمع كما كنا في الكنيسة، ولا نقوم بالعبادة، ولا نقوم بالطقوس والشعائر كجماعات. لكني شخصيا أنا أقوي نفسي بالصلاة وقراءة الإنجيل والدعاء، وأجد السلام مع نفسي بالدعاء إلى الله. Amy? I think similar to Andy, we haven't been able to meet, which has been very hard. Yes, carry on. Sorry. Okay, yeah. And I think probably this Friday actually is the first time we're going to attempt to do some of the Sabbath rituals by Zoom, which will be a little strange. But what's very important is that you have to remember many other Jews who are Orthodox will not be able to use electricity. So that is not an option for them. So, you know, it's, there's some other things that come into the problems with COVID. تقول السيدة إيمي إنه نحن مثل أندي، يعني مثل أندي لا نجتمع، وهذا وقت صعب وعصيب علينا جدا، وقلت اجتماعاتنا كثيرا بشكل كثير. لكن هذه الجمعة سوف نقوم بمحاولة التجمع ونطبق الشعائر يوم السبت عن طريق زوم. لكن المشكلة أنه الطائفة الأرثوذكسية ليس لديهم خيار في هذا المجال، لأنهم لا يستخدمون الكهرباء وهم من النوع المتشدد. فلذلك يعني ما زالت هنالك بعض المشاكل والصعوبة في محاولة ممارسة الديانة اليهودية في هذا الوقت. Okay. Amy, anything else to add? I guess, you know, again, very similar. I mean, I've had 2 funerals by Zoom, 2 Jewish funerals. It's all very strange. But the saddest thing, again, for us is when somebody dies, we're obligated, really, and obviously it's an honor too. We go to the person's house for 7 days and we support them. And it's been really hard. People, you know, obviously saying you can't come. They've done some interesting things, friends, like they've said you can drive by, but it's really sad. It's been very sad for the families. حقيقة إنه موضوع يعني شيء محزن كثير جدا. يعني مثلا أنا قمت بحضور عزائين عن طريق الزوم، وهذا شيء غريب جدا ولا يفي بالغرض. يعني الشيء الحزين يعني عندما يموت شخص يعني عندنا في المجتمع اليهودي احنا نقوم يعني يكون لدينا الشرف والالتزام الأدبي أن نذهب إلى البيت لمدة 7 أيام ونقدم تعازينا. لكن في هذه الحالة نحن لا نستطيع، في هذا الوقت لا نستطيع أن نقوم بهذا الشيء، وبعض الأشخاص اقترحوا أن نقوم بالسياقة من جانب البيت ونقدم تعازينا، وهذا شيء لا يفي بالغرض تماما، فإنه حقيقة شيء محزن وشيء صعب جدا. Yes, Amy, I think all faith groups have found some of their rituals have been, it's been impossible to observe them. Andy? To say, out of this crisis, a lot of good has come. I think Steve's made mention on the chat, but across Lancashire, across the kingdom, across the United Kingdom, the faith groups, whether they're Christian, Jewish, Hindu, Sikh, Muslim, have really risen to help people. We've seen that across the county. John East has made mention of it in Darwin, but across the county, people have really got together and helped one another and helped the community. And the majority of those volunteers, tens of thousands of volunteers. Can I just say, Peter, that I wanted to echo
Andy's words that whether or not we're Jew or Hindu or Muslim, what COVID has proved is that if faiths really put their mind to it and their faith to it, they can do it together. So, and I'm sure this spread across Lancashire, mosques, Hindu temples. We haven't got many Jews in Blackburn with Darwen, but Amy, I'll tell you the history about Jews in Blackburn with Darwen sometime. It's fascinating, but not today. Joseph, just translate that bit and then I'll just move on quickly, Peter. Okay. Right. يقول السيد أندي عبر لانكشير والمملكة المتحدة حقيقة مستوى الديانات ارتفع يعني بالرغم من عدم التجمعات والممارسات، لكن ارتفع يعني بحيث جميع الديانات اتحدت، كل أخذ يساعد الناس، وكان هنالك آلاف عشرات المتطوعين أو مئات المتطوعين لمساعدة الناس فيما يحتاجون. ويضيف السيد جون إيست بأنه إضافة إلى ما قاله السيد أندي، يعني بغض النظر مع أن كنا إحنا مسلمين أو هندوز أو مسيحيين أو يهود، أن الناس اجتمعوا، أخذوا يجتمعوا معا لمساعدة الناس، مثلا يجتمعوا أيضا في الجوامع أو في المعابد. وليس هناك كثير من اليهود في هذه المنطقة، لكن يتكلم عن كيفية الناس أخذوا بالاجتماع مع بعض والتطوع لمساعدة الناس المحتاجين في هذا الوقت. Okay, John? I was going to say, one of the things that we've proved, that not one person in my town has gone is starving. Every refugee, asylum seeker has been given food, clothing and a telephone call. And even with Corvis, we've been assisting them trying to get tested and to try and get them to adhere to the government guidelines. We've only had one case in the whole of Darwen of the Corvis, and that's because everybody's rallied together and pulled together. And that says something for our faiths working collectively together. So this is just Darwen, but this just multiplies through the whole of the county. So I want to reassure everybody and thank you all that we've been working collectively together. And may God bless all that stuff carrying on from now onwards. Amen. آمين. Thanks, John. يقول الشيء الواحد يعني أنه أريد أن أضيفه أنه لا يوجد أي شخص في مدينتي في داروين يعني تعرض إلى جوع أو إلى أي مشكلة. الحقيقة الجميع اجتمعوا وأخذوا يساعدون اللاجئين وغير اللاجئين وتقديم لهم الطعام والملابس والهواتف. وهنالك صارت قضية واحدة فقط من الكورونا فيروس في مدينتي، وهذا يعود إلى بسبب اجتماع الجميع مع بعض بغض النظر عن الديانات، يعني وأخذوا يساعدون الناس. فأنا أشكركم جدا، وأنا أريد أن أقول أنه إن شاء الله الله يبارك في هذا العمل الجماعي لمساعدة الآخرين. آمين. And I think that summarizes a lot of stories, John, and what other people are posting, that faith groups are providing for people physically, but they're also providing emotionally and spiritually. And Dave Carr, I know you understand where I'm coming from, but that's a unique contribution that faith communities make. We're not just another community group or voluntary group. We care for the spiritual side of human beings as well as their physical side. نعم، وأخ بيتر يقول هذا يلخص ما قاله السيد جون إيست، يلخص كثير من القصص والحكايات التي قيلت في هذا الموضوع، أن هنالك المجموعات الدينية والناس يجتمعون مع بعض لمساعدة الناس، ليس فقط بدنيا لكن عاطفيا وروحيا. يعني وهذه حقيقة مساهمة فريدة من نوعها، ونحن يعني نساعد الناس وروحانيا وعاطفيا، ونحن كبشر نقوم بمثل هذا العمل لكي نساعد الآخرين. Amy, you want to say something? I know there are probably lots of questions that people could
ask, or lots of stories we could share. And I think we, the Lancashire Forum of Faiths, will think about some other session where we could do perhaps a bit more sharing of stories of what's been going on. I'm going to draw this to a close now because we're nearly at an hour and a half and it's quite intense. I know, Isam, you had a question for Amy about relationships between the Muslim community and the Jewish community in this country. I don't know if you want to just finish by saying something about that, Amy? I don't know the question. Is it just what is the relationship? Go on, Isam, do you want to just unmute and ask that question? أخ هيثم ممكن تقول لنا شو السؤال لو سمحت اللي موجهه إلى Hello, thank you for Andy as well. Hello, Amy. As you said, Shalom Aleichem, you said that one? That's correct. Okay, so what I mean, because I came from Syria, so we don't have Jewish community in Syria. So we have Christianity, and I grew up in this area with Christianity, but that's what I'm asking here. What are relations between Jewish community and the Muslim community like in England? That's what I mean. It's like between Muslim community and Christian community. But I don't know. Yeah. I have no idea about the Jewish community and Muslim community, how they are together. Thank you. Okay. Right. Sorry, Amy, I need to translate this for the rest of the Syrians. Yeah, Is that sorry. okay? Sorry, Youssef. لا عادي لا بالعكس ريحتني. No ريحتني بارك الله فيك ريحتني. بارك الله فيك. لا شيء ممتاز والله شيء طيب. الأخ هيثم عنده سؤال للسيدة إيمي إنه يقول لها أنا جيت من سوريا وسوريا يعني ما فيها يهود كثير ما فيها يهود إنما فيها مجتمع مسيحي وفيها مسلمين طبعا وهو يعني ربى مع المجتمع المسيحي فيعرف عنهم فهو يحب أن يعرف العلاقة بين المسلمين والعلاقة بين اليهود في المملكة المتحدة كيف هي ما إطار هذا العلاقة ما نوعها وكيف تجري فهذا هو السؤال أخي هيثم إلى أيمي. Go ahead, Amy, please. Okay. I think in the big picture of the world, there is always fear from Jews to Muslims and Muslims to Jews. Sorry, Amy, to stop you there. Your voice broke up. We couldn't hear you. We couldn't hear you properly. Okay. Oh, okay. So I was saying in the very big picture in the world, there is much fear, I think, from Jews for Muslims and for Muslims to Jews in the bigger picture. Yes, you're right. تقول الصورة الكبيرة في العالم الصورة في العالم إنه أو الصورة العامة الموجودة أن هنالك خوف من قبل اليهود خوفهم من المسلمين وخوف المسلمين من اليهود هذه الصورة العامة الموجودة عالميا. Okay, Amy? But what is wonderful about living in a country like England is that it is not the big picture, but the little picture of people that are trying to improve those relations. والشيء الرائع أنه يعني نحن نعيش في إنجلترا الصورة المصغرة وليس الصورة الكبيرة وإنما الصورة المصغرة أنه هنالك يكون تعايش بين ومحاولة تعارف بين الطائفتين أو الديانتين. Right. So I'm a part of a group of Muslim women. I'm the only Jewish person in it, but it's a small group in Preston, and I'm also part of a group of women that is Jewish and Muslim women in London. That's really good. يقول أنا أيضا حقيقة هي مشتركة في جزء من مجموعة نساء مسلمات وهي الوحيدة اليهودية الموجودة بين هذه النساء في بريستون وهي في مجموعة أكبر نسائية تتضمن نساء مسلمات ويهوديات في لندن.
And one of the reasons for me as my personal goal in life actually is to improve those relations, which is one of the reasons why I do interfaith work in Lancashire. وتقول أحد الأسباب في حياتي وهو هدفي الرئيسي حقيقة إلى تحسين وتطوير هذه العلاقات بيننا يعني موجودين إحنا كمجتمعات، وأنا أقوم في هذا أيضا في لانكشير. Finally, it's the little people that make the difference. وتقول يعني وفي الختام تقول الناس الصغيرين الحجم هم يعملون الفرق الكبير. Amy, that's a lovely way to together, Andy. Yeah. You have to try, all of us. That's a lovely way. Thank you. That's a lovely way to finish this. John, I'm going to ask if you would send the link to that video to Rebecca, she can then share it with the Facebook people and also everyone who's attended here. Okay. Well, it lasts, Peter. It only lasts 3 minutes, so it's up to you. Yeah. I think, John, I'd like to finish it on that note that Amy left us with there, of us working together across cultural divide, and that it's what we do as individuals. But John, hugely grateful to your input and for all the work you're doing, and look forward to watching that clip. I'll send it to Amy. Okay, no worries. No, not right. Amy. Well, I'll send it to whoever. Yeah. Rebecca. Okay. Rebecca, even. Thanks, John. So thank you everybody who's attended today. We've only scratched the surface, but each time we learn a little bit more about each other and we build more relationships, which is exactly what Amy said, and it's what we as the Lancashire Forum of Faith and what people of goodwill across Lancashire continue to do. So God bless you all. Thank you.